Kapitän Kim stand auf der Birack der Raumschiffs Cope und blickt in die endlosen Stern. Sieht 3 Monaten reisen sie durch das All, weit weg von der Erde. Ihr Mission war einfach, nie Planeten finden und erforschen. Niemand erwartet wirklich, Leben zu entdecken. Kapitän, schauen Sie sich das an, rief Ingenieur Park aufgeregt. Sein Finger tanzten über die Kontrollbildschirm. Ich empfing seltsam Signale vom vierten Planeten. Kim ging schnell zu Parks Station. Auf dem Bildschirm erschien etwas Unglaubliches in riesig Metallstruktur, die den Planeten kreist. Sie war geometrisch perfekt und definitiv nicht natürlich entstanden. Das ist unmöglich. Flüstert Kim. Vergrößern Sie das Bild. Die Struktur wurde deutlicher sichtbar. Sie war gigantisch, größer als die Stadt auf der Erde. Lichter blinkten in regelmäßigen Mustern auf ihrer Oberfläche. Diese Technologie wurde menschlichen weit überlegen. All Händen Deck, befahl Kim über das Bordmikrofon. Wir haben Geschichte geschrieben. Die Besatzung von 200 Menschen versammelte sich schnell in der Hauptwahl. Wissenschaftler, Ingenieur und Piloten starrten ungläubig auf die Bilder der außerirdischen Station. Einige weinten vor Freude, andere zitterten vor Angst. Unterdessen auf der Erde sah Wissenschaftler in seinem Leben und überwacht die Quantencommunication. Plötzlich begann sein Computer weiverig zu piepen. Nachricht von der Cope gerät die Erde Nachricht, die als werden wird. Mein Gott, murmelte, als die ersten Bilder sah. Wir sind nicht allein. Griff sofort zum Telefon und rief die Regierung an. Innerhalb von Minuten waren die höchsten Politiker und Militärführer informiert. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch all Geheimdienst der Welt. Zirk auf der Cope bereitet sich die Crew auf den möglicherweise wichtigsten Moment in der Menschheitsgeschichte vor. Kim gab den Befehl, sich der Station vorsichtig zu gehen. Jeder an Bord wusste, dass sie zu eines historischen Ereignisses werden. Sind wir bereit für den Kontakt? Fragt Kim seinen ersten Offizier. So bereit, wie man für so etwas sein kann, antwortet dieser Nose. Die Cope bewegt sich langsam auf die außerirdische Struktur zu. Niemand wusste, was als nächstes passieren wird. Würden die Außerirdischen friedlich sein, oder hatten die Menschen gerade einen schlafenden Riesen geübt? Kim drückt den roten Knopf für die Kommunikationsansel, und als Stationen. Wir machen Geschichte, was auch immer passiert. Wir werden mutig sein. Die Sterne schienen heller zu leuchten, als ob das Universum selbst auf diesen Moment gewartet hätte. Die Menschheit war nicht mehr allein im All. Kommandant Tak sah in seinem Kommandostuhl und betrachtete das kleine menschliche Schiff auf seinen Bildschirmen. Seine 6 Augen blinkten langsam. Ein Zeichen von Langeweile, für ihn war dies nur ein weiter gewöhnlicher Tag, den weiter primitive Spezies, die entdeckt werden musste. Vrk, was weißt du über diese Kreaturen? Fragt Tak seinen Assistenten. Und den Blick von den Sensoren zu wenden. Vrk, ein dünner Alien mit grauer Haut, tippt schnell auf sein Datentablett. Sie nennen sich Menschen, Herr. Sie haben gerade erst die Raumfahrt entwickelt. Ihr Technologie ist mindestens 1000 Jahre hinter und sehr zurück. Tak lacht kalt. Weitlich. Dies jungen Spezies sind all gleich, sie denken, sie seien etwas Besonderes, wenn sie ihr ersten Schritt ins All machen. Die Hegemonie herrscht seit über 10.000 Jahren über die Galaxis. Sie hatten mehr als 5000 Welten erobert. Jede auf die Gleichweise. So streiten sie ihr Überlegen matcht, dann boten sie Schutz an. Anschließlich übernahmen sie die komplette Kontrolle. Bereiten sie die Standardeinschutz Terangel Talk.
Vor, befall Talk, bei a Blitzdemonstration, wrak nicht unaktiviert Verschiedensystem. Innerhalb von Minuten umkreisen 20 massiv Kriegsschiff das klein menschlich Raumschiff. Jedes Hegemonieschiff war zehnmal größer als die Asterisk. Dies Protokoll haben bei allen anderen Spezies funktioniert, Meldwrak, render die Waffen aktiviert. Die Zephyrine haben sich nach 5 Minuten ergeben. Die Krotaxe brauchten nur 2 Minuten. Doch erinnert sich in glorreichen Eroberungen. Die Trillione hatten geweint und Maid gebetelt. Die Zirons hatten versucht zu fliehen, aber ihr primitiven Schiff waren hoffnungslos langsam gewesen. All hatten schließlich kapituliert. Senden sie die Standardnachricht, Ordni Token, fordern sie die Sofortige aller Waffen und Technologie, erklären sie ihnen. Das Widerstand zwecklos ist. Die Hegemonie hat dies Taktik zu einer Wissenschaft entwickelt. Psychologischer Druck, überwältigend macht und die Illusion der Wahl, obwohl es wirklich kein Wahl gab. Entweder man ergab sich sofort oder wird vernichtet. Die Nachricht ist gesendet, Herr, berichtet. Wrak. Normalerweise halten wir innerhalb von Minuten in Antwort. Doch lehnt sich in seinem Stil zurück, dacht bereits an seinen nächsten Eroberungsschlag. Dies Menschen würden nur ein weiter Notiz in seinen Erfolgsberichten sein. Welt wird ein weiterer Anposten des Imperiums werden. Ihr Bevölkerung wird für die Hegemonie arbeiten. Haben dies Menschen irgendetwas Interessantes? Fragt auch beiläufig. Ihr Welt ist reich in Wasser und seltenen Mineralien. Antwortet Wrak. Perfekt für eine sehr Bergoperation. Doch nicht zufrieden. Ein weiter einfacher Siegstand. Bever wurde so dachte. Kapitän Kim Start ungläubig auf die Bildschirm. 20 riesige irdische Kriegsschiff umkreisen die Raubwegel ihr Butte. Ihr dunklen Rumpf den bedrohlich im Sternen liegt. Kapitän, wir empfangen ihn Nachricht, meldet der Kommunikationsoffizier mit zitternder Stimme. Die Fremdstimme war kalt und mechanisch. Primitiv Lebensformen, jet sofort. Beberjet all Waffen und Technologie. Widerstand ist zwecklos. Kim, Bolti die Fust. Das ist kein Ostkontakt, das ist ein Drohung. Ingenieur Park arbeitet fieberhaft in seinem Kontrollpult. Kapitän, Ihr Schiff sind technisch weit überlegen. Aber ein sehr defensive System sind noch aktiv. Niemals, sagt Kim mit fester Stimme. Die Menschheit nicht vor niemandem. Aktiviert das Kommunikationssystem. Ein allfremden Schiff, wir sind friedlich Entdecker. Wir werden uns nicht ergeben. Aber wir wollen auch keinen Kampf. Auf dem Hegemonie-Kommandoschiff war Taki berischt. Was haben Sie gesagt? Sie weigern sich, Rücküberbrückte übersetzen. Das ist unmöglich, Herr. Kein Spezies hat jemals beim ersten Kontakt abgelehnt. Vielleicht haben Sie uns nicht verstanden. Grummelt Talk. Zeigen Sie ihnen ein sehr matcht. Plötzlich führt eins der Alienschiff einen Warnschuss ab. Der Energiestrahl würfelt die Asterisk Monap und erlichtet das ganz Raumschiff in blauem Licht. Das war eine Warnung, rief Park. Kapitän, wir müssen hier weg. Kim gab den Befehl zum Rucksack. Die Asterisk wendet und beschleunigt weg. Von den fremden Schiffen. Aber die Aliens folgten ihnen sofort. Sie jagen ans Schrie der Navigator. Park aktiviert instinktiv die Defensivsystem der Asterisk. Dies waren eigentlich nur dafür gedacht, kleine Asteroiden abzuwehren. Aber als ein Alienschiff zu nah kam, führt das System automatisch. Der schwache Energieimpuls traf das Fremdschiff in einer unerwarteten Stelle. Zu aller Überraschung flackerten die Schutzschilde der Aliens an das Schiff taumelt. Unmöglich, brüllt Talk auf der Alienbrücke.
Dies Primitiven haben ens angegriffen, sie haben en sehr Schild durchbrochen, Rückstart versungslos auf die Daten. Herr, das soll technisch unmöglich sein, ihr Waffensystem ist viel, de schwach, aber der Schaden war angerichtet, Stols war verletzt, noch nie hat ihn Primitiv Spezies is gut, die Hegemonie anzugreifen. Noch nie hat Gemmen die Technologie auch nur gekritzt. Dies Creaturen sind gefährlicher, als gedacht, Klärtag. Sein 6 Augen glatten wo wat. Sie haben den ersten Schlag geführt. Das ist in Kriegserklärung. Bewandte sich in Wrack. Markieren Sie Ihr Heimatwelt für die Invasion. Dies Menschen haben einen Fehler gemacht. Sie haben gesehen, dass sie kein Fan kennen. Das matcht. Sie zu einer Bedrohung. Bei Asterskop Astersk entkomnap, über der Schaden wo Jureker es nur ein beschädigtes Alienschiff. Sie hatten unwissentlich einen Krieg begonnen. Bei Asterskop Astersk race durch das Asteroidenfeld wie eingejaxt hier. Pilot Han griff das Steuer so fest, dass sein kein Nackelway wurden. Hinter ihnen folgten 5 massive Alien-Kriegsschiff, Waffenglutten bedrohlich rot. Sie kommen in hier, rief Navigationsofficer von ihrer Station. Ihr Geschwindigkeit ist unglaublich. Han wischt sich den Schwei von der Stirn. Dann müssen wir schlau sein, nicht schneller. Plötzlich steuerte die Asterskop Astersk direkt auf einen riesigen Asteroiden zu. Die Crew hielt den Atem und die sah aus. Als würden sie direkt hineinkratschen. Han, was machst du? Schrie Kapitän Kim. Vertrauen Sie mir. Kapitän. Im letzten Moment zog Han das Schiff scharf nach rechts. Die Asterskop Astersk schrammt nach einem Asteroiden vorbei und verschwand dahinter. Die verfolgenden Alienschiff, viel Reker und schwerfälliger, konnten nicht so schnell reagieren. 2 von ihnen krackten in den Felsen. Unmöglich, Brottag auf der Alienbrücke. Weichen dies Primitiven so fliegen, Rückstart auf die Sensoren. Herr, ihr Flugtechnik ist chaotisch. Und sehr Computer können ihr Bewegungen nicht vorhersagen. Han grinst, während die Asterskop Astersk zwischen kleineren Asteroiden hindurch navigierte. Die denken so logisch. Manchmal muss man einfach verrückt sein. Arbeitet fieberhaft in ihren Gürten. Ich kenn ihr Schiff rennt sie ins Jagen. Ihr Energy Signature hat ein Muster. Was für ein Muster? Fragt Kim. Ihr Schild pulsieren in regelmäßigen Intervallen. All 37 Sekunden jet. Ist einen schwachen Punkt in der linken Seat. Park hört zu und nickt. Das erklärt, warum unser Defensivschiff sie getroffen hat. Wir haben zufällig den richtigen Moment erwischt. Die Jag ging weiter. Han führt die Aliens durch ein Labyrinth aus Weltraumschritt und Asteroiden. Jedes Mal, wenn die Verfolger dachten, sie hätten die Menschen in die Enge getrieben, entkom die Asterskop Astersk durch einen unmöglichen Flugmanöver. Dies Menschen fliegen weiter, meldet ein Alien-Pilot zu seinem Kommandanten. Sie brechen all Regeln der Raumfahrt. Das war genau Hans Plan. Die Aliens waren unpräzise. Nicht Bewegungen gewohnt. Menschen aber konnten improvisieren. Risiken eingehen und Spontanität HFY in dort sammelt bei jeder Begegnung mehr Daten. Kapitän, ich verstehe langsam Ihr Technologie. Ihr Waffen brauchen 12 Sekunden zum Aufladen. Ihr Communication guft über crystalline Frequenzen, ausgezeichnet. Sagt Kim, jede Information kann der Erd helfen. Nach 3 Stunden intensiver Verfolgung hat Han die Aliens tief ins Asteroidenfeld gelockt. Dort, zwischen den schwimmenden Felsen, waren ihr großen Schiff im Nachteil. Zeit für den nächsten Trick, grinst Han und steuert auf einen besonders dichten Asteroiden haufen sie dort die Alien-Kommandanten begannen zu verstehen,
dass sie es nicht mit gewöhnlichen Gegnern zu tun hatten. Dies Menschen waren unberechenbar, verzweifelt und gefährlich klug. Kapitän Kim Ranzer Communication Station, wenn die Astroskop heftig SCHUTTLT. Ein weiter Alien-Energiestrahl hat sie abwürfelt. Jun, wie lang haben wir noch Kontakt zur Erde? Höchstens 2 Minuten, Kapitän, rief Jun zurück. Die Aliens beginnen unsere Signale zu trennen. Kim griff das Mikrofon mit zitternden Händen. Das war vielleicht die letzte Chance, die Erde zu warnen. Notruf in die Erde. Hier spricht Kapitän Kim von der Astroskop. Wir sind unter Angriff von einer feindlichen außerirdischen Macht. Auf der Erde Verteidigungsminister Cho in seinem Büro und trank Gerard Kaffee, als die Nachricht eintraf. Verschüttete den Haien Kaffee über sein Papier und starrt ungläubig auf den Bildschirm. Das ist kein Scherz, stammelt Kim durch das Röstchen-Signal. Sie haben uns angegriffen. Ihr Technologie ist in sehr weit überlegen. Sie sprechen von Invasion. Cho sprang auf und rief sofort seine Assistenten. Holt mir den Präsidenten, sofort, und kontaktiert al Militärführer der Welt. Kims Stimme wurde schwächer. Ihr Schiff sind riesig. Energiewaffen, Schild, die. Unsere Technik abwehren. Aber wir haben Schwachstellen gefunden. Jun sendet all Daten wissenschaftlerlich, der das Signal in seinem Label überwacht, tippt wie besessen auf seine Tastatur. Ich empfange die technischen Daten, Energiemuster, Schildfrequenzen, Waffensignaturen, plötzlich wird das Signal schwächer. Sie blockieren uns, Kim. Hört zu, sie kommen zur Erde. Bereitet euch vor. Nicht euch. Das ist unsere einzige Chance, dann brach die Verbindung ab. Still öffentliches Leben. Cho start auf den leeren Bildschirm. Die Realität sank langsam ein, bei Erdstand. Vor ihr guten Bedrohung sieht Menschengedanken. Innerhalb einer Stunde waren alle Staatschefs der Welt in einer Notfall-Videokonferenz versammelt. Cho teilt Kims Warning mit zitternder Stimme. Das ist unmöglich, sagt der russische Präsident. Die Daten loggen nicht, antwortet Cho. Wissenschaftler analysiert bereits die außerirdische Technologie. Die arbeitet 70 Stunden. Pause. Die Alien-Daten waren komplex, aber begann Muster zu erkennen. Ihr Energie basiert auf kristallinen Strukturen. Ihr Schild haben rhythmisch Schwachpunkt. Militärführer aus aller Welt flogen nach Genf. Zum ersten Mal in der Geschichte einigen sich alle Nationen sofort auf ein gemeinsames Ziel, die Verteidigung der Erde. General Nam aus Südkorea übernahm die Koordination der globalen Verteidigung. Wir haben vielleicht 6 Monate, uns vorzubereiten. Fabriken auf der ganzen Welt stellten ihre Produktion Atomraketen wurden modifiziert. Satelliten wurden zu offenem Angebot. Jeder Wissenschaftler, jeder Ingenieur arbeiteten der VRTIDIGUNG deutlich matcht einen Durchbruch. Ich glaub, ich kann ihr Schildfrequenz trennen. Aber wir brauchen koordiniert Angriff. Die Menschheit hat noch nicht so zusammengebiet. Alte Feinde wurden zu Verbündeten. Geheimtechnologien wurden geteilt. Als für das Überleben der Spezies. Cho blickt in den Himmel und murmelt. Haltet durch, Kim. Wir werden bereit sein. Admiral Keth blickt zufrieden auf sein Hologramm des Sonnensystems. 300 massive Kriegsschiffe der Hegemonie enthüllten sich der Erde wie in Dunkelwolk. Noch in primitive Welt, die sich ergeben wird, murmelte zu seinem Adjutanten. Bei Erblicken Protokoll Admiral, fragt der Offizier. Natürlich, ein paar Demonstrationen unserer Macht, dann kapitulieren sie wie all anderen. Aber als die Alienflotte das Guga-Sonnensystem erreicht, erwartet sie etwas völlig Unerwartetes.
Tausend von menschlichen Schiffen warten bereits in Formation. Jedes einzelne Raumschiff war mit improvisierten Waffen bestickt. General Nam's stand in der kommende Central auf dem Mond und beobachtet die ankommende Armada. All Einheiten, hier spricht die Mondstation. Heute kämpfen wir nicht nur für unser Leben, wir kämpfen für die Zukunft der Menschheit. Die ersten Alienschiffe öffneten das Feuer. Ihr Energiestrahlen durchschnitten mehr menschlich würdige, wie Heilsmesser durch Butter. Aber für jedes erst menschlich Schiff kämen drei neue. Unmöglich, brot Keth. Willkommen all die Schiffe. Sein Adjutant starrt auf die Sensoren, Admiral. Das sind kein Kriegsschiff. Das sind Frachter, Bergbauschiffe. Sogar Touristenshuttles. Die Menschen hatten eils bewaffnet, was fliegen konnt. Alte Raumstationen wurden zu schwebenden Festungen umgebaut. Minenarbeiter flogen ihr schweren Bohrer direkt in die Alienschiff hinein. Pilot sail fort in Gruppe von 20 umgebauten Zivilschiffen an. Kameraden, wir haben nur eine Chance. Wir müssen so nah wie möglich rankommen. Sein klein Flot race direkt auf ein riesiges Alien Dreadnought zu. Die Aliens führten pausenlos, aber die Menschen wicken und dritten sich wie Akrobaten durch den Raum. Sie treffen uns nicht, lascht Sail in sein Funkgerät. Wir sind so klein und so schnell. Drei seiner Schiffe reichten das Alien Dreadnought. Sie sendeten ihr Triebwerk auf Maximum und krachten direkt in die Brücke der feindlichen Schiff. Die gewaltige Explosion erlittete den ganzen Weltraum. Keith konnte nicht glauben, was sah. Dies wahnsinnigen opfern sich selbst. Das ist gegen all Kriegsregeln. Aber die Menschen kämpfen nicht nach Regeln. Sie kämpfen ihr Überleben. Mutter, die ihr Kinder beschützen wollten. Wörter, die ihr Familien verteidigten. Jung, Menschen, die ihr Zukunft retten wollten. Die Schlacht tat wochenlang. Bei Jupiter vernichteten die Menschen in ganz Alienflot, indem sie den Planeten als Katapult benutzten. Bei Mars lockten sie die Aliens in die Atmosphäre, wo ihr großes Schiff nicht manövrieren konnten. Sie lernen von jeder Schlacht, bricht ein Alien Nerves, ihr Taktiken wurden immer besser. Nam koordiniert die Verteidigung von seiner Mondbasis aus. Wir verlieren viel Schiff. Aber wir verletzen sie auch. Jeder Trefferschuss. Die Aliens hatten erwartet, die Erde in wenigen Tagen zu erobern. Stattdessen kämpfen sie den härtesten Krieg ihrer Geschichte. Nach wir woken blutiger Schlachten war das Sonnensystem ein Friedhof aus Metallschrott. Menschlich verletzt waren. Erschreckend fast die Hälfte aller Verteidiger war gefallen. Aber jeder Tat hat etwas gelehrt. Ihr Hauptschiff haben einen blinden Fleck direkt unter dem Kommandotum. Bergtit Pilot Sail aber Funk. Sein Stimm war heißer vom langen Kampf. Wenn wir von unten angreifen. General Nam nicht grimm in der Mondkommando Center. Die. Und wären voller Namen gefallener Soldaten. Wir haben ihr Schwicken gefunden. Jetzt brauchen wir einen entscheidenden Schlag. Pilotisi LICH meldet sich in vertraut Stimme aber Funk. Mondstation. Hier ist die Asteroskop Asterisk. Captain Kim meldet sich zurück. All in der kommende Central hielten den Atomen. Kim war 6 Wochen lang verschwunden gewesen, nachdem die Aliens ihr Communication blockiert hatten. Kim, wo warst du? Rief Nam erleichtert. Wir haben uns in den Gueren Asteroidenfeldern versteckt und gelernt, antwortet Kim. Ich kenn jetzt ihr Kommandostruktur. Wenn wir ihr Flaggschiff zerstörten, bricht die ganze Koordination zusammen. Kommandant Tok front auf der Brücke seines massiven Flaggschiffs. Aber sein Selbstvertrauen war gebrochen. Dies Menschen, kämpfen wie nix, was erlitt hat. Herr, wir haben bereits 60 Schiffe verloren, bergt Nerves.
Das ist mehr als in unseren letzten 100 Eroberungen zusammen. Dies Creaturen sind kein normal Species, knurrt, talk. Sie lernen so schnell. Sie passen sich an. Sie opfern sich zu siegen. Kämpfe sammelte die letzten 100 menschlichen Kämpfe für einen finalen Angriff. Kameraden. Das ist unser letzte Chance. Wir greifen ihr Kommandoschiff direkt an. Die menschliche Flotte teilt sich in 3 Gruppen. Ein Griff von vorne und lenkt die Aliens ab. Ein zweiter attackiert die von der Seite. Fort die Drittgruppe direkt von unten durch den blinden Fleck. Sie kommen von überall, schreien Alien Physio auf Bruck. Weichen sie so koordiniert sein, Talk start versangslos. Auf die Bildschirm. Die Menschen griffen gleichzeitig aus 6 verschiedenen Richtungen an. Unmöglich für ein primitive Species. Kein Schiff durchbricht die Guerenvertigungslinie. All Energie in die Triebwerk. Wir haben nur eine Chance. Die Astroskop Grace direkt aufs Flaggschiff zu. Alien Abwehrführer prasselten von allen Seiten, aber kein Flugwei besessen durch die Sauven. Das ist Wahnsinn, brüllt Talk. Stoppt in. Aber es war zu spät. Sind det allwaffen gleichzeitig und crackt direkt in die Alienbrück. Die gewaltige Explosion zerriss das Flaggschiff in 2 Teile. In seinen letzten Sekunden starrt Talk auf den brennenden Rack seiner Brück. Dies Menschen sind Dämonen, flüsterte. Sie haben keine Angst vor dem Tod, verstehen nicht, dass Menschen kämpfen, etwas zu beschützen, was Gregor war als sie selbst. Mit Tod brach die Alien-Kommandostruktur zusammen. Die Invasion geriet ins Chaos. Auf dem Planeten Syrien hört das Sklavenarbeiter nächst die unglaublichen Nachrichten im Geheimen. Sehen wir zitterten, also die verbotenen Betragungen empfing. Die Hegemonie wird besiegt, von einer primitiven Spezies, next arbeitet seit 20 Jahren in den Kristallminen. Sein Volk, die Syrianer, war vor 500 Jahren erobert worden. Niemand hat je daran gedacht, dass die allmächtige Hegemonie geschlagen werden kann. Ist das wirklich wahr? Flüstert sein Arbeitspartner in Sarah, ihr grauen Augen. Leuchteten zum ersten Mal seit Jahren mit etwas, das wie Hoffnung außer. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxis. Auf 1000 verschiedene Welten flüsterten unterdrückt welche die gleichen unglaublichen Wort. Die Menschen haben gewonnen. Im Hegemonie-Hauptquartier herrscht Panik. Oberkommandant weg start fassungslos auf die Bericht. Why ist das möglich? Ein sehr flott war sollen mij gebelegen. Sein Berater wagten kaum zu sprechen. Seit 10.000 Jahren hat die Hegemonie jeden Krieg gewonnen. Ihr Unbesiegbarkeit war a Legend geworden. Jetzt lag dies Legend in Trümmern. Die Menschen haben andere Taktiken verwendet, stammelt ein Analyst. Sie kämpfen anders, und war sagbar. Sie opferten sich für ihr Artgenossen. Auf dem Planeten Trilliver sammelten sich die Rebellen in versteckten Hellen. Ihr Anführer Kax las die Bericht über die Schlacht die Erdwo. Hört zu, Brüder und Schwestern, rief mit erhobener Stimme. Dies Menschen hatten schlechter Waffen als wir. Weniger Schiff, weniger Soldaten, aber sie haben nicht aufgegeben. Die versammelten Trillionen murmelten aufgeregt. Ihr Planet, war seit 800 Jahren besetzt. Ihr Rebellenbogen hat immer geglaubt, dass Widerstand hoffnungslos sei. Wenn dies Menschen es schaffen konnten, für Kaxfort, dann können wir es auch. In den unterirdischen Tunneln von Kepler 7 trafen sich die Widerstandskämpfer der Zephyriner. Sie hatten die menschlichen Kampftaktiken studiert und waren beeindruckt. Die Menschen haben Schwarmtakten verwendet, erklärt ihr Strategien. Jetzt, viel klein Angriff statt weniger Grohe. Das können wir auch.
Überall in der Galaxis begannen die unterdrückten Völker zu planen. Auf Alter versammelten die Kristallwesen heimlich Waffen. Bei Proxima Centauri organisierten die Wasserbewohner Sabotage. Die Hegemonie Befehlshaber bemerkten dien Run. Auf 20 Welten jet strongen, birgt eine Physio Nerves. Das sind nur lokale Problem, log vex, aber glot. Sein eigenen wird nicht mehr dort in Wahrheit wo das Hegemonie Imperium wie ein Kartenhaus. Es hat nur durch Angst und den Mythos der Unbesiegbarkeit funktioniert. Jetzt, wo dieser Mythos zerstört war, begannen die Grundlagen zu wanken. Ein alter Sklave auf den Planeten Vega sprach zu seinem Enkel. Ich heb geglaubt, ich würde in Ketten sterben. Aber jetzt jet is Hoffnung. Das Wort Hoffnung verbreitet sich schneller als jede Nachricht. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden glaubten Milliarden von unterdrückten Lebewesen, dass Freiheit möglich war. Die Menschen wussten nicht, dass ihr Sieg der Funk war, der die ganz Galaxis entzünden wird. Zwei Jahre nach der Schlacht die Erde wo die Galaxis nicht mehr wiederswirken. Kapitän Park stand auf der Beruch seines Flaggschiffs Asterisk Freiheit Asterisk und blickt auf ihn flott, die auf Ruhe undenkbar gewesen war. Menschlich Schiff flogen sieht, und sieht mit befreiten Sirionen. Trillionen und Dutzenden anderen Spezies. Kapitän, wir empfangen Hilfe von Kepler 9. Meldet der Trillionisch Kommunikationssoftware Cax. Die Hegemonie verstärkt dort ihr Truppen. Park nicht ins Klassen. Dann befreien wir Kepler 9. Als Schiff, Kurs setzen. Die Rebellenflotte war in den letzten 2 Jahren exponentiell gewachsen. Was mit einer Handvoll. Aber lebender menschlicher Schiff begonnen hat, wo zu einer Armada von über 2000 Schiffen angewachsen. Die befreit Welt bracht nu überbandet. Es ist unglaublich, man meldet der sirionische Ingenieur nix, rende die Sensoren überwacht, vor 3 Jahren wären wir Sklaven. Jetzt kämpfen wir für unsere Freiheit. Die menschlichen Taktiken hatten sich über die ganz Galaxis verbreitet. Guerillangriff, Schwarmtakten und vor allem der menschliche Geist den aufgebens inspirierten all unterdrückten Völker. Auf der Hegemonie Hauptwelt herrscht Chaos, aber Kommandant Vex, start auf die Sternenkarte, die vor roten Punkten, Rebellenwelten nur so brandt. Wir haben die Kontrolle über 400 System verloren, birgt sein Adjutant mit zitternder Stimme. Die Rebellen verwenden menschliche Kampfstrategien. Dies verfluchten Menschen. Brüllt Vex. Sie haben unser ganzes Imperium vergiftet. Bei Kepler 9 traf Parks Flotte auf ihn überrascht Hegemonie Garnison. Die Aliens erwarten einen konventionellen Angriff. Stattdessen griffen die Rebellen aus allen Richtungen gleichzeitig an, wie die Menschen es bei der Erde getan hatten. Für die Freiheit, rief Park überall von Kanal. Menschen, Trillionen. Sirioner und ein Dutzend andere Spezies stürmten gemeinsam vorwärts. Die Schlacht war schnell. Wobei, die Hegemonie-Schiff, verwirrt von den unorthodoxen Taktiken, ergaben sich oder flohen. Binnen Stunden war Kepler 9 befreit. Auf dem Planeten unten weinten die befreiten Bewohner vor Freude. Kinder, die nur Sklaverei gekonnt hatten, sahen zum ersten Mal in ihrem Leben frei stehen. Die Menschen haben uns gelehrt, dass Grage nicht alles ist, sagt die befreit Anführerin der Keplerianer zu Park. Mit Andensgelassenheit sind stärker als Jedwaf. Überall in der Galaxis erzählten sich die Weltraumgeschichten von der kleinen blauen Welt, die sich geurgert hat zu nähen. Menschlich nehmen wie Kim und Han wurden zu Legenden. Ihr Opferbereitschaft wird zum Symbol für WIDRST, in die dort in den unterirdischen Tunneln von 1000 Welten malten Rebellen das menschliche Symbol bei einem einfachen Kreis mit einem Stern in der Mitte.
is bedeutet, niemals aufgeben. Die Hegemonie, die 1000 Jahre geherrscht hat, zerbrach wie Morsches Holz, ihr Flotten desertierten, ihr Kommandanten flohen, ihr Mythos der Unbesiegbarkeit war für immer zerstört. Park blickt durch das Fenster seiner Brücke auf, die brennenden Stirn, Jedes Licht war ihn befreit Welt, ein neuer Hoffnungsschimmer. Die Menschen hatten nicht nur ihr eigen Welt gerettet, sie hatten die ganz Galaxis in Brand gesetzt mit dem Fee. Wurde Freiheit,